Hola a todos. Antes de empezar asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal de llenos un comentario con tu ubicación la que hora estás mirando. As YouTube seguir mostrar en dot historias exactamente como esta. Comencemos. La tarde del domingo en la Clínica de Dufane Street se sentí como una mentira. Estaba revisando signos vitales y rebasteciendo suministros en un turno extra, con la lluvia simplemente golpeando la ventana. La lavaba sus ojos como para me dijo en Nueva Orleans, desde los 26 y quería conocer las tormentas. Nuestra clínica era una vieja casa adosada de 3 pisos pintura descascarada pisos chirriantes, un edificio que debería haber muerto hace años. Teníamos 2 pacientes en la primera planta en su mayoría personas mayores demasiado fragiles para ir a los hospitales grandes. Solo estábamos yo y 2 enfermeras dona, que había estado acá desde el periodo crítico y Jasmine recién salida de la escuela con esa energía nerviosa que siempre traen los novatos. Los informes meteorológicos no servían de nada. Un minuto dexi en que la tormenta se desvaría el al siguiente admití en que no tenía ni idea. A las 300 de la tarde la cual era un río. Vi pasar flotando un carrito de compras y los muebles de patio de alguien, con las sillas blancas como botes de plástico. El agua marina subía por los escalones de nuestra entrada, misro pido de los jams había visto. Donna se quedó con el viejo Walter en la cama 3, que necesitaba oxígeno constante mientras Jasmine y yo subíamos los suministros. Cada fagado hacia aquel edificio gimiera. Podía oír el agua filtra dos por los marcos de las ventanas de 100 años de antigüedad. Entonces, la central lamam todas las unidades se estaban retirando a terreno más alto. Cuando miré la corriente afuera, supe que habíamos perdido nuestra oportunidad de irnos a salvo. El agua comienza a colarse por debajo de la puerta principal alrededor de las 400, extendiéndose por el linleo como café derramado a su mera lenta. Las tolas fueron en tiles. En cuestión de minutos el suelo estaba cubierto por 2 centímetros de agua turbia que olía aguas residuales y aceite de motor. A Jasmine se le cobra la voz, el agua también venía por la entrada trasera. Tendríamos unos 30 minutos antes de que la primera planta estuviera completamente sumergida. La mitad de nuestros pacientes estaban inmóviles Eleanor con la cadera rota, Walter con su tanque de oxígeno, while Sir Briggs paralizado del lado izquierdo por un derrame cerebral. Me cuidé al con el agua empapando mis botas, calculando el número organizante viajes que llevaría subir a todos por las estrechas escaleras. Donna toma el mando, le indica Jasmine que preparara a los pacientes y equipos enviles. Yo empecé con Eleanor, deslizando mis brazos bajo su cuerpo fragil y gemotinte. Las escaleras eran demasiado estrechas para llevar alguien con seguridad, while la madera yo estaba resbaladiza por la humedad. Cada escalón cruja horriblemente bajo nuestro piso. Me detuve 2 veces para ajustar mi agar, con los dedos de Eleanor clavándose en mi hombro como garras de jarro. Cuando por fin la instalé regresé corriendo. Agua había subido otros 8 centímetros. A través de la ventana un coche sumergido flot su alarma sonando bajo el guía un faro de emergencia ahogandos. Conseguimos subir a 6 pacientes antes de que las luces comenzaran a parpadear, apretamos el peco con paver. El ascensor era una tumba. Jasmine y yo intentamos con Walter a continuación. Su tanque de oxígeno pasaba una tonelada. Lo lavamos en su silla de ruedas hasta las escaleras, luego lo sostuve mientras Jasmine cargaba el tanque escalón a escalón, un paso agonizante tras otro. Su respiración se hizo más superficial silbando por los tubos. A mitad de camino me agarré el brazo y jade que no podía respirar. Tuvimos que detenernos allí mismo en el releno, con el agua debajo ya tocando el tercer escalón. Podía or muebles y equipo médico batiéndose en esa sopa oscura y aceitosa. Entonces el transformador exterior explode. Un destello blanco seguidor ilumina la cal, seguido por una oscuridad absoluta y total. El sonido del agua se hizo más fuerte más cercano justo detrás de nosotros en la escalera. Jasmine emitía un sonido de terror. Busqué mi teléfono, su rayo de linterna prácticamente débil contra la oscuridad opresiva. Lavamos a Walter al segundo piso, pero podía oír a Donna gritando desde abajo, su voz compitiendo con el rugido del agua que se vertía por las ventanas. Prácticamente cae por las escaleras el agua fría golpeando los muslos. La primera planta era una pesadilla el agua me ligaba a los muslos, Freddy y lo suficientemente potente como para derribarme. Donna estaba hasta la cintura intentando levantar al Cid o Briggs mientras Ruth, 3 días después de su cirugía se aferraba a las barandillas de su cama llorando. La corriente era fuerte,
Arrastrando escombros hacia la parte trasera del edificio. Tablillas frascos de medicamentos todo revuelto. Donawayo conseguimos que el señor Briggs se sentara a su lado izquierdo un piso muerto. Tuvimos que coordinar cada movimiento para mantener su cabeza por encima del agua. El olor a aguas negras que micos y algo podrido era abrumador. Lavarlo a las escaleras fue como luchar a través de malaza. Cada mubel flotante era un obstáculo oculto. Cuando llegamos a las escaleras, me di cuenta del horror necesitaba ambas manos. Metí mi teléfono en la boca mordiéndolo fort para mantener la luz hacia adelante, probando el agua sucia en la carcasa de plástico. Dona tiraba de sus hombros yo empujaba desde bajo mi espalda gritando, su cuerpo seguía resbalando. Dos veces pensé que nos quería detrás de nosotros, las láminas de Ruth se hacían más desesperadas. Después de subir al señor Briggs volví. Dona mi agar del brazo con un puño de hierro. Su rostro periquivanos medios vijo bajo la da bil luz. JD Quilagua subió demasiado rápido, el segundo piso no aguantaría. Teníamos que elevar a todos al tercer piso ahora, pero Ruth siguió abajo. Mi jefe de Donna y volví bajar, tomando los escalones de tres en la oscuridad. El agua golpe mi pecho alegre abajo, lo suficientemente como para robar mal aliento. La corriente era más fuerte más enojada empujandome hacia atrás, dando cristales rompers. Ruth apenas mantenía la cabeza fuera del agua. Sus brazos estaban bloqueados en la barandilla de la cama. Había tenido cirugía abdominal, no podía usar sus músculos centrales. Luché contra la corriente, enganché mis brazos bajo los suelos while arrastré hacia las escaleras. Trozos medos de yeso caen del techo. El edificio se estaba desmoronando. Ruth seguía disculpándonos, diciendo que sentía ser una molestia. Yo necesitaba todo mi aliento para seguir moviéndonos. Un archivador de metal flot como un boat, y tuve que empujarlo. Llegamos a las escaleras justo cuando mi teléfono miri. Sumergiéndonos en la oscuridad absoluta. Los jadios de Nico de Ruth eran el único sonido más fuerte que el que nos perseguía. Tuve que sentir cada escalón, tirando de ella hacia arriba. Y el agua chapetaba contra los escalones de abajo. El olor de mi cardo espresso mezclado con el heater de la sangre de aire en mi uniforme funda en la sala de descanso del centro médico Cedars. 6 y 3 de la mañana. Ni siquiera sabría de faros la fecha. Lavaba 18 horas en lo que debía ser un turno de 14, y mi cuerpo ya no me pertenecía. Un interno de cirugía de primera no es propiedad del hospital, propiedad de quien se que esté sufriendo un sedigo, colapsando o con hemorragia en la mesa. El doctor en mi attending siempre dicía que los internos funcionaban con pura café ni y obstinación. 6 meses después, mi refugio quedaba rico en el espejo del baño era la única prueba que necesitaba. Para las 7 de la mañana 10 lunes, la sala de emergencias era un infierno, con Harrison dirigiendo el piso como un general derrotado. A las 9:30 el caos frustrado por un sani que nadie olvida los gritos de Angela Ramrez. El liquido amniótico empapa su vestido amarillo. Su esposo Carlos estaba atrapado en la autopista for Hudufat. El bebé no debía nacer hasta dentro de 3 semanas. E algo anda mal, muy mal. Harrison exhibe un vistazo a la frecuencia cardíaca fetal en picada estrangulamiento clásico del cordón. Teníamos 5 minutos antes de un daño cerebral irreversible. Su agar en mi hombro deji un hematoma fantasma con orugi O3, by preparencia ahora vamos a cortar. Angela me rogaba que salvara a su bebé, su voz quiebra en dos. En lo único que podía concentrarme era en el esmaltado rosa coral perfecto que lavaba, probablemente pintado para ese momento exacto. Dentro del quirófano 3, las enfermeras se movían con la precisión de un reloj suizo, pero el pánico era un piso físico. Angela se estaba desvaneciendo mientras la colocaban. Harrison hizo la primera incisión a las 9:43, la sangre brota, demasiada. Harrison murmura una maldición sobre un desprendimiento de placenta. Estamos a mitad del procedimiento, con las manos de Harrison profundamente dentro de Angela, cuando el suelo se estremece. Un cambio sutil, como estar en un boat, luego el mundo explota. Los instrumentos cayeron de las bandages, los postes de suero se balancearon. Un horrible y profundo sonido de rechinamiento rasga los cimientos del edificio en terremoto. Mis manos se presionaron instintivamente sobre el abdomen de Angela para estabilizar la incisión. Harrison grit que mantuviéramos el campo estoril. Las luces comenzaron a parpadear como un efecto de película de terror. Una enfermera Bethany se estrelló contra la mesa de instrumentos, rociándonos con bisters y forceps.
el edificio Jimmy se balanza, las alarmas de los coches gritaban afuera, luego, con un sonido como si Dios hubiera apagado un interruptor, todo se volvió completamente absolutamente negro. Durante 3 respiraciones estuvimos atrapados. Mis manos seguían enterradas en el vientre abierto de Angela, pero no podía verlas. Entonces el generador rugí, viendo todo en un resplandor de emergencia carmesí y infernal. Harrison parecía diminutivo bajo esa luz roja con los ojos desorbitados. Separen, mantengan firme, grit mientras sacaba al bay. La sangre de Angela estaba por todas partes, acumulándose en el suelo donde la unidad de sección se había estrellado. Otra réplica golpe mientras Harrison tenía el bebé en sus manos. Y tuve que arrojarme sobre las piernas de Angela para mantenerla en la mesa inclinada. Fue entonces cuando el generador comenzó a morir. Un gemido agudo como un animal moribundo seguido de 3 fuertes últimos golpes. Oscuridad total mecánico. Sin luces de emergencia. Solo la oscuridad cruda y absoluta de una tumba, mientras Angela se desangraba bajo mis dedos temblorosos. Un teléfono homo, resulta ser, si había que do. Bethany lo encontró encendiendo la linterna. En esa estrecho y frenético rayo blanco, Harrison no se había detenido. Sus manos se movían por pura memoria muscular, desenredando el cordón del cuello del bebé mientras cantaba las compresiones. El pulso de Angela se debilitaba bajo mi palma. Estábamos llegando a ser cirujanos ciegos en una pesadilla. Estaba sufriendo una hemorragia interna. Sin energía para el cauterizar o las adecuada, solo estábamos luchando contra la muerte en la oscuridad. El bebé finalmente salí con un horrible sonido medio flácido, silencioso. Harrison empujó el pequeño cuerpo hacia Bethany y de nuevo hacia el tutero sangrante de Angela. Compressions manuals! La voz de Harrison azotó la habitación. Mis manos se sumergieron de nuevo, encontrando el tutero apretando tratando de detener el flujo con pura presión. Bethany trabajaba con una mano despejando las vías respiratorias, realizando pequeñas compresiones torácicas en es peco imposiblemente pequeño. Sentía la vida de Angela escaparse entre mis dedos silida y imparable, mientras Harrison empacaba gases, trabajando solo por el tacto. Otra réplica. Y luego rápido al caos salado mucales hermoso que escuchado en diminuto la enfadado alanta double en los brazos de Bethany. Había logrado que el respirara, esperanza, pero Angela se estaba desvaneciendo. Su piel estaba cerosa, su presión casi inexistente. Harrison no tenía más opciones. Moverla era una muerte segura. Recordé algo de mi entrenamiento, una idea estúpida y desesperada. Mi coche. Cables de arranque un pack de baterías portátil. No es suficiente para alimentar todo el quirófano, pero tal vez, solo tal vez, lo suficiente para hacer funcionar un solo cauterizador durante los 30 segundos que necesitamos para sellar los vasos sangrantes. Harrison simplemente asentí. Kevin el anestesiólogo, se arranca la bata y corrimos. Nos zambulamos en los pasillos oscuros, bajando 9 tramos de escaleras líneas de escombros guilas solo por la luz del teléfono de Kevin. El estacionamiento estaba por coches volcados en ángulos extraños, alarmas gritando. Mi Ford estaba intacto. Abrimos el maletero, agarrando el paquete de baterías, los cables una linterna de camping que había olvidado que tenía. La subida de vuelta se sentí como una hora. Pasamos por puertas automáticas que habían atrapado a gente dentro, escuchando gritos de ayuda pero no podíamos detenernos. Angela se estaba desangrando. Cuando rompimos de nuevo en el quirófano 3 parecía un matadero, sangre por todas partes. Harrison trabajando bajo la luz de 3 teléfonos. Angela apenas estaba viva, nos cuidaban quizás 2 minutos, en 45 segundos. Kevin y yo conectamos el paquete de baterías al cauterizador. La linterna inundó la habitación de luz y por primera vez Harrison pudo ver. El cauterizador cobra vida con un sonido como de ángeles cantando. Harrison se puso a trabajar salando vasos con la precisión de un maestro artesano, mientras Kevin empujaba sangre a la vía intravenosa de Angela. Cada vaso salado significaba menos redita de sangre. La esperanza regresa a la habitación. Bethany había envuelto al bebé y sus lanos eran más fuertes, más insistentes. Trabajamos en una sincronización desesperada y perfecta. 17 minutos después, el paquete de baterías murió. Habíamos terminado. La hemorragia estaba controlada. Los signos vitales de Angela se estaban estabilizando. Madre y Hydra estaban vivas. La ayuda real llega 20 minutos después, con generadores y equipos de rescate de bomberos. Angela fue evacuada a un hospital completamente operativo, donde se recupera. La llamar en esperanza. Harrison me felicit, pero yo solo hice lo que cualquiera haría.
Todavía suno con esa oscuridad, con la calidez de la sangre de Angela. Pero luego recuerdo es pequeño y enfadado landa rompiendo el caos. Y me recuerdo a mí mismo que a veces, la obstinación humana y una linterna de camping barata son suficientes para vencer las probabilidades. El tren 6 después de las 11 de la noche siempre huel a metal mojado y a fracaso. Iba de camino del Bronx a mi estudio en Chinatown, Ana perdido por ver a mi hermano mayor, Jaime, empezar su vida tras una ruptura complicada. La plataforma de Hunts Point Avenue estaba casi muerta cuando llegué solo yo una enfermera cansada y dos borrachos fanáticos de los Yankees discutiendo promedios de bateo. Mi DJ cara en un asiento del Wagon Central, tratando de no sentir la lenta muerte de mi propia relación. Para ser lunes el Wagon estaba best en leno unas 30 personas, todas absortas en sus teléfonos o durmiendo. Vamos en lo profundo del East River, a mitad de camino entre Manhattan y Brooklyn, cuando el tren se sacude, lanzando a un pasajero de pie contra un post. Las luces se apagaron con un triple parpadeo de unos en una oscuridad total que paraliza la ciudad. Las luces de emergencia no se encendieron. No hubo ningún anuncio. Mis oídos taponaron por el cambio repentino de presión, y el silencio era tan podía escuchar la respiración tenue de extraños sobre mi propio latido frenético. Comenzaron murmullos nerviosos, los teléfonos se encendieron como luciérnagas dispersas, sobrilo demasiado débil para combatir el negro. Una mujer intent llamar al 911 pero retiraba el teléfono, negando con la cabeza sin si la caballo, por supuesto. El hombre a mi lado apostando a Bourbon, golpeaba inutilmente el botón de llamada de emergencia sobre la puerta. Entonces, en el extremo del Wagon, alguien se levanta. Su linterna barre el suelo, iluminando la puerta de acoplamiento del Wagon de atrás. Intentaron abrir la amnesia al metal raspando luego su voz corta la oscuridad aguda tensa. Hay algo en la ventana, susurroslo creo que sangre, el pánico golpe como un plietazo físico. La gente se apresura, las linternas convergiendo en la pequeña ventana de la puerta de acoplamiento. Me quedé quieto, agarrando la barra de metal frío del asiento hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Un hombre corpulento con uniforme de guardia de seguridad se abrió paso hacia el cristal dirigiendo su luz. Trapeza hacia atrás empujando a la gente, su rostro iluminado por los teléfonos era una máscara de puro terror. El último Wagon jd finamente con voz fina vacío, pero hay sangre por todas partes. Pintada en los asientos el suelo, las ventanas. Antes de que alguien pudiera procesar completamente la imagen, lo escuchamos. Pasos en el túnel lentos y deliberados sobre la grava al lado. Venían de la dirección del Wagon ensangrentado, acerca en dos con cada crujido medido. Los pasos se detuvieron justo afuera de nuestro Wagon. 10 segundos de silencio absoluto y sofocante. Luego el golpe, 3 toques medidos en la ventana más cercana a mí, tan controlados tan pacientes, que se sentí como un frío pinchazo de dolor en mis dientes. Me giré lentamente y vi una mano enguantada presionada contra el cristal, dejando vetas de color carmín oscuro. Era un guantemane dico de látex. Tenso y manchado hasta la muñeca, el golpe se movió por el Wagon 3 golpes precisos en cada ventana, las huelas ensangrentadas quedando atrás. Una mujer en el medio del Wagon comenzó a sollozer, mediando los dedos en los oídos, cuando el golpe llega la puerta de acoplamiento se detuvo. Escuchamos el raspado metal como si alguien estuviera forzando la puerta desde fuera. El guardia de seguridad saca un pequeño cedar, una patética excusa de arma, pero se posiciona entre nosotros welter con las piernas firmes. El raspado se hizo más fuerte. Luego escuchamos una voz desde el túnel. Amortiguada pero escalofriantemente clara, cantando Ring Around the Rosie con una melodía infantil. Las palabras estaban deformadas enfocándose en ellas y cosas que esperan en la oscuridad. Los borrachos comenzaron a patear las puertas saladas del lado opuesto. Uno agarra un extintor y golga una ventana el cristal agriet, endos como una telaraña, pero negándose a romperse. Entonces, las luces del túnel se encendieron un amarillo de emergencia spiro, lo que vimos hizo que el air abandonara el Wagon. De pie a lo largo de ambas paredes había quizás una docena de figuras, todas vestidas con esas batas de hospital de papel atadas por detrás. Sus rostros estaban cubiertos con mascarillas quirúrgicas subidas por encima de los ojos como vendas. Estaban perfectamente inviables, las batas empapadas con lo que parecía sangre vieja goteando sobre las vías.
Un adolescent con patineta si desplom hyperventilando, el guardia de seguridad retrocede de la puerta, su suterquiendo el suelo con estrépito, luego el onsono levantaron sus manos derechas y se alera nuestro vagan, cada figura en sincronización horrible. El canto comienza de nuevo, un coro de voces agudas y resonantes que sonaba como si estuvieran dentro de mi creo neo. La enfermera grit, si alando el suelo. Un aire quedo oscuro y espeso se estaba filtrando por debajo de las puertas. Acumul dos alrededor de nuestros pies. El olor nos golpea cober a putrefacción y un matis químico agudo, como formal de du. La gente subía a los asientos. El tipo empapado en bourbon me agarra del hombro, gritando que fue Ramos al vagan delantero. Pero cuando miramos hacia adelante, las sombras se movían detrás de esa ventana mes figuras con batas de hospital presionadas contra el cristal. Sus rostros enmascarados inclinados en ángulos imposibles y rotos. El tren se estrena. Los frenos de emergencia cesaron y comenzamos a rodar hacia atrás. Sin conductor, sin energía, solo la gravedad o algo más, tirando de nosotros más profundamente el negro. Las luces de trabajo pasaban rápidamente, y en cada destello veía esas figuras corriendo junto al tren, manteniendo el ritmo, sus brazos bombeando mecánicamente. El tipo del extintor se rompía por completo, rociando espuma por todas partes, gritando que esto era un experimento del gobierno. Noobs que micas lenaron el vagan. A través de la neblina, escuché a la enfermera gritar que reconocí el olor formal de y preservé de tejidos. Ella había trabajado en una morgue. Este era el olor de un sistema de refrigeración fallido, de la descomposición bajo el calor del verano. El tren se detuvo bruscamente. Todo el mundo salió volando. Mi golpe contra el post sentí que las costillas agrietaban mientras los cuerpos se amontonaban. Las luces exteriores se apagaron de nuevo. Entonces, las puertas se abrieron. No se desbloquearon, se deslizaron de par en par con su zumbido magnífico normal, a pesar de que la energía estaba muerta. Aire fresco entre, mezclados con el heater climático y escuchamos el eco de un vasto espacio. Cuando ligué a la puerta mira hacia un alma subterráneo. Las paredes de hormigón se extendían hacia la oscuridad, y a lo largo del espacio había filas de mesas de metal cubiertas con sabanas blancas. Las sabanas no estaban planas, tenían formas humanas debajo. Docenas, tal vez cientos, dispuestas como si hubiéramos entrado en una morgue masiva. Los pajeros que salieron del tren se congelaron mirando las mesas. Entonces las sabanas comenzaron a moverse. No todas a la vez sino en olitas, como si algo estuviera despertando. No, susurra el tipo con sudadera de los Yankees su agar quemandome el brazo. Una por una, los cuerpos se sentaron. Las sabanas cando para revelar personas en varios estados de descomposición, algunos frescos otros esqueléticos. Todos con pulseras de hospital. Giraron sus cabezas hacia nosotros, ojos vacos y cuencas nubladas enfocándose en nuestro vagan. Luego comenzaron a bajar de las mesas sus movimientos espasmódicos antinaturales. El guardia de seguridad empuja a todos de vuelta adentro, gritándonos que cerramos las puertas no se movían. Mientras la primera olida de cuerpos tropezaba hacia el borde de la plataforma, el sistema de emergencia del tren de repente son. Un anuncio grabado que nos di que mantuve Ramos la calma. Las puertas se cerraron tan rápido que casi le cortan el brazo al guardia. El tren se lanza hacia adelante acelerando suavemente, normalmente. Las luces volvieron a encenderse brillante iluminación fluorescente normal del metro. Vamos en un vagan normal otra vez, cubiertos de espuma y mortones, moviéndonos por el familiar túnel iluminado de naranja, sin almacén, sin cuerpos. 3 minutos después irrumpimos en la estación de Canal Street. Salimos tropezando 30 personas cubiertas de sangre y químicos, algunas gritando, otras solazando. Los policías que aparecieron no creyeron ni una palabra. Confirmaron la sangre en el último vagan, las pruebas de ADN coinciden con 7 personas desaparecidas. Pero sus equipos no encontraron ningún almacén ni cuerpos, ni evidencia de nadie en el túnel. El informe oficial culpa una falla mecánica y la histeria masiva. Me mudé de la ciudad 2 meses después. No pude tomar el metro, pero reviso las noticias. Cada pocos meses, otra historia, un tren se detiene inesperadamente en ese mismo túnel. Pasajeros reportan ruidos extraños, figuras con batas de hospital. La MTA siempre tiene una explicación. Pero yo sé lo que realmente hay hacia abajo, esperando en la oscuridad. Y sé que es solo cuestión de tiempo antes de que esas puertas se abran de nuevo en la plataforma equivocada. Julio en Arlington era una jola cálida y sofocante.
Acababa de legar a casa tras un turno de 2 horas en la sala de emergencias todo golpes de calor y deshidratación, y lo nico cuaquirle era una ducha fría y una habitación oscura. Mi hija, Kayla, estaba con su padre por la semana. La casa era mala por fin y duradoramente vacía. Los papeles de divorcio con mi año de nacimiento, 1987, estampado en ellos, para marcar el momento en que todo se hizo irrevocablemente final. La cual Willow Creek Drive, estaba inquietamente silenciosa, me cuidé el uniforme y subí las escaleras, entonces, la casa muri. Al principio, pensé que había quemado un fusible, por usar el aire acondicionado y la lavadora a la vez, pero cuando miré por la ventana, la cual estaba completamente a oscuras, ni toda la manzana estaba muerta. Agarré mi teléfono agradecida por la pequeña luz de la pantalla, y intenté enviar un mensaje a mi vecina. No habla señal, ni siquiera una barra de bill. Esa debía ser la primera advertencia pero le eché la culpa a la sobrecarga de la red. Estaba encendiendo la tercera vela en la cocina cuando a los golpes. 3 golpes fuertes y deliberados que sacudieron la puerta principal. No era el golpe de un vecino amistoso, sino un golpe sordo, autoritario y escalofriante. Thud, me congelé, con el esforo ardiendo en los dedos. Una voz masculina amortiguada gritos con pala eléctrica si ahora necesito revisar su medidor. Asegurarme de que no haya datos. Su acento era indescriptible, intentando demasiado sonar local. Alarga la palabra sedora, como si la separara, me arrastré hasta la marilla una silueta alta con uniforme. No había ningún camión de servicio, solo un sedán viejo estacionado al otro lado de la calle que nunca había visto. Volvió a golpear, más fuerte girando la cabeza lentamente escaneando las ventanas. Sé que greedy. La velega a casa es un rato, solo necesito 5 minutos. Fue entonces cuando me di cuenta la luz fue 10 minutos. Chusi mo pudieron enviar algún tan rápido. Y el medidor esta fuera. No me necesitaba para abrir la puerta. Retrocedí en silencio sobre la madera dura cuando escuché algo que me heló la sangre. Desde la cocina el suave y nauseabundo clic de la perilla de la puerta trasera girando, estaba cerrada con llave. Siempre estaba cerrada, cuando estuviera ahí atrás estaba dentro y moviéndose despacio. El hombre de la puerta principal comencé a gritar su tono amigable y falso desaparecí. Si ahora, esto es urgente, y incendios alcaicos en el vecindario, le necesito asegurar su seguridad. Sacudí la manilla probando la cerradura, la tarea de mi teléfono estaba al 15%, sin señal sin 911. La luz de la vela era ahora un faro que anunciaba mi posición. Me moví hacia las escaleras, dando pasos de cirujana para evitar el notorio tercer escalón. Abajo escuché la puerta trasera cerrar suavemente. Luego, pasos suaves zapatillas no botas pesadas, moviéndose por mi cocina. El hombre de afuera quedó en silencio. Hizo mi adorismos con los gritos. Estaban coordinando. Llegué a la parte superior de las escaleras y me deslacé hacia el baño, girando la cerradura en silencio. La ventana era diminuta, pintada y salada. Mi doblazo es tratando de forzarla. Abajo, los cajones de la cocina se abrieron. Están buscando o simplemente haciendo ruido para asustarme. Entonces las escaleras crujeron. Es tercer escalón. Quien subía no conoce el truco. El sonido fue fuerte. Seguido de una pausa escuchan la correlata nica arma la tapa de porcelana del tanque del inodoro. Era pasada lisa y salida. La pantalla de mi teléfono muri. Los pasos se acercaron lentos y médicos. Luego, justo afuera de la puerta escuché la respiración calmada paciente. La perilla gira ligeramente probando la cerradura. La encontré chill una voz, más joven que la primera casi emocionada. Vino del segundo pasasablado por un dispositivo sus señales funcionaban perfectamente. Se le dirigiéndose a mi dormitorio. Luego los pasos pesados del hombre mayor subieron por las escaleras. Las joyas suelen estar en el dormitorio, dijo el mayor su voz resonando claramente. Revisa el estante superior del armario. Ahí es donde siempre esconden las cosas bienes. Estaban hablando como si yo ni siquiera estuviera al. Entonces el joven se rí. ¿A qué cosas denidos? Jaguitos y cosas elatinhijos, la respuesta del hombre mayor me hel hasta los huesos. Via una nidi line dos con un tipo jesunos días. Imagine que estaría sola por un tiempo. Había estado vigilando mi casa vigilando a mi hija irs. El joven preguntó que quieres hacer con ella. Hubo una pausa. Primero consigamos lo que vinimos a buscar respondí el mayor. Ella no va a ir a ninguna parte. Cortamos las líneas telefónicas antes que se fuera la luz y tengo las llaves de su coche del mostrador. En ese instant, el miedo se transforma en una negativa fría y dura.
no iba esperar. Elos esperbenquio estuvira don mi escuchar por el tama vez, tan silenciosamente como pude, DJ la tapa de porcelana y abrí el grifo de la Era, solo un goteo lento y constante, luego cuide el seguro de la puerta con una lentitud laboriosa, todavía estaban registrando mi dormitorio, mi escabulí, usando la alfombra para amortiguar mis pies y cora la habitación de Kayla al final del pasillo. Su ventana daba al gran roble, yo sabla que esta ventana se abrió, ella se había escapado por ella antes. Desliqué el panel hacia arriba, el aire era denso caliente, la rama de árbol estaba un metro de distancia, tenía 30 ocalos no tres, pero no pensé, sub al alfe ezer y salti. Mis manos golpearon la corteza, agar endos con un grito de piel rasgada, la rama se hunded aguant. A través de la ventana escuché una voz está tratando de pedir ayuda risa, cueva hacer. Yo enviar un mensaje en una batella, pero los escuché moverse hacia el bono, beige del árbol, mitad trepando, mitad cando. A 2 metros del suelo simplemente me solté y golpeé el césped, el impacto me sac el aire de los pulmones, pero estaba de fuera. Corrí descalza por el patio gritando golpeando la puerta de los Jefferson. Detrás de mí los haces de las linternas cortaron la ventana de Kayla. George Jefferson abrí sosteniendo un bait de béisbol. Su esposa Nancy, estaba detrás de él con su pastor alemán gruendo. Nancy agar su teléfono fijo. Las serenas legaron rupido. George vio a los dos hombres salir corriendo por mi puerta trasera y giran su sedán. Los policías los atraparon a 3 cuadras de distancia. Las joyas de mi abuela y mi portil estaban en el asiento trasero. Eran hermanos de Oklahoma, asaltando suburbios en todo Texas, usando un inhibidor de señal para crear apagones y estudiar rutinas. La policía de Jocuve Surt. Pero también me dijeron algo que todavía me pesadillas. Encontraron curdas bridas en el maletero. Kayla regresa a casa el día siguiente. La abrace hasta Clínica. Nos quedamos con los Jefferson mientras instalaba nuevas cerraduras, luces de movimiento y un sistema de seguridad. 6 meses después todavía reviso cada ventana 2 veces, pero sobre todo estoy agradecida de haber confiado en ese instinto que me dijo corriera, que luchara, que no fuera la cama que esperaban que fuera. La camioneta dio un brinco muy justo enfrente las ruinas de la Packard plant. Extremo de calmorta don la ciudad simplemente se rende. Don ni siquiera los policías se molestan en conducir. Lavaba 3 meses haciendo repartos para fresh direct, desde que la tinta seca en los papeles de divorcio. Necesitaba la rutina constante. Detroit en agosto es generalmente un calor sofocante y medo, pero en el momento en que todas las luces de la calle se apagaron exactamente a las 9:47 el aire se puso helado y pesado. Toda la red eléctrica simplemente colapsa. Sin parpadeos, sin advertencia, solo una oscuridad total y instant ni, dejo mi ri, por supuesto mi alternator fallaría justo cuando un transformador masivo explotara. Cuando sacui la cabeza la risa muri, no solo mi cuadra, cada edificio, cada cial, cada semforo muerto. La nica los provenía de unos pocos ferros de coche dispersos que cortaban el vacío como haces de biscuita rotos. Intenté llamar a la central, pero mi teléfono era un ladrillo. La radio de la furgoneta era puro estática. Después de 20 minutos de intentar encender el motor, me rendí, agarré mi bolso y decidí caminar. Mi casa estaba a 4 millas al noroeste, cruzando Brush Park pasando el antiguo sitio del estadio. Parado en esa calvacha, con la plana Packard echando como un titan escultico detrás de mí una sensación de pavor se instaló en mi pecho. Esto no era solo oscuridad era espesa que se salida. Sin el constante zumbido de baja frecuencia de la ciudad cada piquito sonido se sentía violento, mis pasos resonaban en los almacenes abandonados, rebotando hacia mi desde angulos imposibles. Fue entonces cuando lo escuché, un motor en rally bejoy patiente tal vez a 2 cuadras de distancia, sin ferros, solo el ronroneo bejo constante de un V8, aceleré el paso, DC en dom que era un automovilista perdido. Pero el motor me seguía, nunca se acercaba, nunca se quedaba atrás, una distancia perfecta y aterradora. Giriel Norden Russell y el sonido se desvanece. Durante 30 segundos pensé que estaba alucinando. Luego lo vi una forma oscura deslizando silenciosamente por la intersección que acababa de cruzar. El coche estaba usando el impulso con el motor apagado. Para arrastrarme sin hacer ruido, se me sec la boca. Nadie se mueve hacia menos que quiera permanecer oculto, empecé a trotar.
Cuando me lancé un collagen estrecho entre dos fabricas el coche acelerar, los neumáticos chirriando mientras doblaba la manzana para flanquearme. Sal disparado a Saint Antoine y me zambuli detrás del contenedor de basura más cercano. El olor a putrefacción y productos que micos me golpe, pero me pegué a la drilla y esperé. El coche pasa lentamente. Un viejo crown Victoria del tipo que usaba la película pintado de un color gris mate que absorbía la luz. El conductor era un born de sombra, pero vi su cabeza girar escudriando. Luego se detuvo, justo enfrente de la entrada del collagen. El motor enfriendos hacia tic-tac. Podio rollo respirar por la ventana abierta respiraciones profundas y deliberadas, como si estuviera oliendo el air. Mis piernas se acalambraban, pero no me atreví a moverme. Después de lo que perci una hora, acelerar el motor una vez, una advertencia escalofriante y suave, y si fu. Lo inteligente era esperar hasta el amanecer. Pero necesitaba ir a casa. Mi insulina estaba en el refrigerador y me había saltado mi dosis de la noche. Los temblores estaban comenzando. Esperé 5 minutos. Luego salí a hurtadillas. Les calls estaban silenciosas como una tumba, excepto por las alarmas de coches distantes que escuadaban sin batería lentamente, sus gritos cada vez más débiles y distorsionados. Me pegué a las sombras, movía andam de puerta en puerta. En Forest Avenue, encontré una licorería abandonada su puerta de seguridad medio abierta. Me deslizé dentro, esperando encontrar un teléfono o simplemente un segundo para respirar. El lugar había sido secreto, aunque oía sacuadores dispersos en la oscuridad. Observé la cola atrás de la ventana delantera buscando cualquier señal del Crown Vic. Nada durante 15 minutos. Estaba a punto de irme cuando mis rodillas se bloquearon. Al otro lado de la cola apenas visible, había un Chrysler 300 golpeado con vidrios polarizados. Había estado sentado al todo el tiempo. La puerta del conductor se abría y salí una mujer. Alta y delgada, vestida con lo perqui en uniformes médicos. Camin hasta el centro de la calle y squidal, con la cabeza inclinada escuchando. Luego levantó la mano y hizo un círculo lento y debarado en el aire. Al instante, los motores rugieron a la vida alrededor de la manzana. No dos, sino al menos 5 vehículos diferentes, todos arrancando a la vez. Habían estado sentados a oscuras rodeando la tienda, esperando su señal. Ella regresa al coche, y los motores comenzaron a moverse, convergiendo en la tienda. Sal disparado por la parte trasera, a un mule de carga que apestaba a leche agria. Había una cerca de tela metálica con alambre de pues, pero un viejo agujero había sido cortado cerca de la parte inferior. Me rasgué el uniforme al pasar y aterriqué en el estacionamiento de un taller de carrocería. Vidrios rotos de parabrisas crujeron bajo mis pies mientras corría entre los cascarones esqueléticos de coches desmantelados. Detrás de mí, las puertas se cerraron de golpe y escuché voces. Voces tranquilas y organizadas, coordinando una cuadricula de blasquita. Esto no era un crimen al azar, esto era un plan. Ligué a la avenida Graciet y tomé una decisión rápida la vía elevada del people mover. El tren automatizado estaba muerto, pero la pasarela de emergencia junto a las vías me sacara de la calle. La estación más cercana estaba a 3 cuadras al norte. Corría toda velocidad, mis botas de trabajo golpeando el pavimento. Motores rugieron detrás de mí mientras los coches se dispersaban, tratando de cortarme el paso. En Broadway una escalade negra con el parabrisas agrietado doble la esquina gritando. Me zambulí entre dos coches estacionados justo cuando el espejo de la SUV explotó contra un parque metro. La entrada de la estación se acercaba. Los torniquetes estaban congelados abiertos. Salté sobre ellos y sub las escaleras de 3 en 3, mis pulmones ardiendo y mis piernas temblando por la adrenalina y el shock. La plataforma estaba a oscuras, iluminada solo por el tenue resplandor verde de las cielas de salida con batería de respaldo. La pasarela de mantenimiento estaba detrás de una puerta marcada como personal autorizado solamente. La cerradura se había ido hace mucho, y se abrí con un chorrito oxidado. La pasarela era una rejilla de metal estrecha y oxidada con una de 20 pies a la cola de abajo. Empecé a moverme con cuidado, abajo, podía oír los coches dando vueltas a la estación como tiburones. Haces de linternas barrían desde la calle, buscando la parte inferior de la. Así en metros, lo escuché pasos en la rejilla de metal detrás de mí. Movié dos rápido y con confianza. Mi pie resbal en el así los excrementos de pajeros. Kai con fuerza el impacto sacudí toda la plataforma. Los pasos se detuvieron luego comenzaron de nuevo más rápido. Más adelante, vi sombras moviendo en la siguiente plataforma al menos 3 personas esperando para cortarme el paso.
La pasarela se curvi alrededor de un pilar de support. Oculto por un momento. Vi una escalera de mantenimiento atornillada al concreto, qui conduccia un túnel de servicios. Me balancé sobre la barandilla y bajé rapidamente. La escalera terminaba en una repisa de concreto. La entrada del túnel estaba salada con una rejilla, pero la esquina inferior había sido forzada. Mi escuración oscuridad absoluta y sofocante que olía agua estancada y redes muertas. Después de 15 metros, el túnel se abría una vía sumara eléctrica. Una luz de bil se filtraba a través de rejillas arriba. Escuché voces haciendo eco por el túnel detrás de ligo el raspado de metal mientras forzaban la rejilla. Pero también escuché agua corriendo. Seguí el sonido hasta una tubería de drenaje de un metro de altura inclinada hacia abajo. Olía aguas residuales pero tenía que lavar alguna parte, tal vez el río. Justo cuando estaba a punto de meter mi visión se nubla. La falta de insulina. Mis manos comenzaron a temblar violentamente, que en el agua tibia nauseabunda con arcadas. Me aligaba al pecho mientras avanzaba, encorvado, detrás de mí y escuché chapatillos estaban en la tubería. Justo cuando pensé que me agarría vi luz. La tubería se abría al de quindre cut, una antigua línea de ferrocarril convertida en V vert. Mi arrastre hacia fuera empapado y temblando mi cuerpo al borde del colapso. Necesitaba llegar a casa ahora, pero de pie, al borde del canal, con sus linternas cortando la oscuridad, había 2 meses de hielos. Un hombre corpulento con uniforme de guardia de seguridad un tipo más joven con una camisa de FedEx. Habían estado esperando. El guardia de seguridad habló por una radio. Lo tenemos en the cut. Traigan la furgoneta. Fue entonces cuando lo entendí. No estaban tratando de atraparme, me estaban lavando el agotamiento, esperando que mi cuerpo fallara. El chico de FedEx comienza a caminar hacia mí con las manos levantadas. Relajate, amigo. Vas a desmayar en unos 5 minutos de todos modos. Te hemos estado vigilando durante semanas. Sabemos de tu condición. Deberías haber tomado tu dosis nocturna a las 8, verdad. Es casi medianoche. Mis piernas se dieron. Caí de rolas. A través de la niebla vi a la mujer con uniforme médico caminar por el terraplén, lavando una bolsa médica. Sierra de la mi lado y sena un fuerte pinchazo en mi brazo, no era insulina. Algo que instantáneamente hizo que mis músculos se aflojaran. Hiciste una entrega en la casa equivocada hace 3 semanas de yo su voz tranquila y conversational. Es petit para Riverside Drive. Gel que dejaste en la casa azul en lugar de la gris. Nuestro cliente estaba muy descontento. Il petit contenía algo sensible al tempo, algo que se degrada debido a tu error. Sac una segunda jeringa, esta vez transparent. Esta es tu insulina, no somos monstruos, pero nuestro cliente quiere que entiendas que los errores tienen consecuencias, que alguien siempre está mirando, siempre lavando la cuenta. Me desperté en mi apartamento 2 días después. Mi kit de insulina estaba en la encimera de la cocina con una nota la próxima vez verifica la dirección. La electricidad había vuelto. La ciudad zumbaba con ruido. Lam a la policía pero que podía dejarlos. No encontraron nada. Los coches, la gente, la mujer con uniforme médico fantasmas. Fresh direct dijo que había llamado para reportarme enfermo. Cada semana a lo largo de mi ruta solo mostraba la oscuridad del apagón. Dije baljo es da mi mudé. A veces busco esa dirección en Google, tratando de averiguar que había en ese paquete, que podría valer todo eso. Pero sobre todo solo trato de no pensar en entes otros repartidores están cometiendo errores inocentes por ahí. Sin saber que alguien está lavando la cuenta. Sin saber que el próximo apagón podría ser para ellos.